This conference will now be recorded. Yali Mother to all friends. Yalimadad. And ولعلمداد Paima. Shukr Mala. Yalimadad. Yali Mother, Yali Mother. Thank you, friends, for joining. And Yali Alhamdulillah, Yali Mother, Yali Mother. We are continuing to study our book, and today we are going to start a very fascinating chapter, Allusions of Dream. So, who's reading today? Yalimadad. Yali Mother. So we are starting a new chapter, Allusions of Dreams, page 63. Point number 1. Bismillahirrahmanirrahim. With regard to spiritual healing, the importance and utility of dream is extremely amazing. That is, during sleep, the countless symbols of knowledge, awareness, and spirit and spirituality in the dream, which are seen during sleep, work for those who reflect upon it. And in this connection, it is also a very detailed X-ray of the intellect and soul, which is automatically prepared under the divine law and appears in front of man, so that every wise and realistic person who cherishes spiritual progress may assess himself. We can judge to what extent intellectually and spiritually he is healthy or sick, and cure his diseases and maintain his health accordingly. X-rays mean unknown rays. This means that the world of dreams also works under the influence of a light which itself is not visible. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. So, very interesting paragraph. And seeking Maula's mercy, we start discussing this paragraph. And very interestingly, the last few lines actually tells us the intent, the purpose of studying this chapter. We all who have gathered here, we are seekers of healing, spiritual healing. Those who are sincerely seeking to heal themselves spiritually, for them, this chapter is very important. The way in the medical profession, we do have different kind of tests, X-rays, MRI, CT scan. You can name all these machines to identify what is wrong in the physical body. Very minute study, so it can be diagnosed and it can be treated. Many times it is seen that the treatment is much easier. Treatment is much easier, but the diagnosis is difficult. And when we talk of spiritual diseases, it is very difficult to identify what diseases we are ailing from. And His mercy is beyond our ability to truly understand that even the time when we are resting, when we are sleeping, there is this world of dreams which communicates to us at that time, giving us a report card or say the X-ray results, telling us what is going on in our inner world. Few days ago, someone was asking, how do we understand the personal world, the world which is within us? And that world is actually within our soul. And we are very unaware of our soul being present. The only time we truly feel the power of soul when somebody dies, when somebody physically leaves this world, we know nothing else but to bury that body.
and there is sorrow and sadness because there is a realization that the soul has left. But in reality, if we were to understand in knowledge, when we sleep, there is a disconnection of our body to the soul. And that is why sleep is called younger sister of death. When we sleep, there is complete disconnection, almost complete disconnection with our external senses and our inner world, inner senses. And the example here is given to us that the way medical equipment help us, an example is here is of rays which are unknown rays. But the light is used to identify, to see what is wrong in that physical body. Similarly, those who are seekers, remember that there are categories of people. There is a whole group of people who can be called Mominines because they are believers, but they are not seekers. So this is for seekers, that the dreams help them identify what stage they are standing. If they are doing zikr ibadat, if they are learning knowledge, how much is it benefiting, where they are, all that communication is done or given as a report card through the dreams. So when we talk of spiritual healing, the importance of dream is extremely important. It's extremely amazing. And within our sleep, we see countless symbols of knowledge. And it depends on the person, on the seeker, what level of spirituality they are at. The higher the level is, the higher the level of dream is, the level of communication is, and also higher is the understanding, the ability to learn from those dreams to help themselves. So a Momin Salik, a seeker, always reflects what did he or she saw in the dream. It is truly the detailed picture of the intellect and the soul, which in reality is automatically prepared every day. Every day Hisab Kitab is done. Every day we are dreaming, we are in that world. We know it or we do not know it. That world exists. And medically it is proven that everybody goes to that level of sleep where the dreams are occurring. But do we remember it? That's totally different thing. But every one of us has the dream. But then there are ranks or levels in the dreams too. The higher we are in our spiritual seeking, the more clearer the dreams are, messages are in the dreams. તો એને આપણે સમજીએ કે જ્યારે આપણે ખ્વાબના બારામાં જાણવા ચાહીએ છીએ તો ખ્વાબ એક અજીબો ગરીબ ખુદાની રહેમત છે કે જે ઇન્સાનને દીધેલી છે. જ્યારે આપણે દિવસના ટાઈમ ઉપર જાગતા હોઈએ છીએ તો આપણા બધા જે ઇન્દ્રિયો છે એ બહુ પાવરફુલી આપણા મગજ ઉપર, આપણા રૂહ ઉપર કાબુ કરીને આપણે બધા કામ કરતા હોય. પણ જ્યારે આપણે સુએ ને તો એ ઇન્દ્રિયોનું એક તરહથી એમ કહેવાય કે ડિસ્કનેક્શન થઈ જાય છે. બધી ઇન્દ્રિયો જે છે આરામમાં વહી જાય છે, બદન આખો આરામમાં વહી જાય છે. તો બદનની ઇન્દ્રિયોની જે પકડ હોય છે ને રૂહ પર, એ ઢીલી થઈ જાય છે. જ્યારે એ ઢીલી થઈ જાય છે તો શું થાય છે કે રૂહના અંદર જેટલા બી આપણે કહીએ કે તજરબાત કે એક્સપિરિયન્સીસ કે જો બી રૂહના અંદર થતું હોય છે, રૂહ એને કમ્યુનિકેટ કરે છે ખ્વાબની સુરતમાં કે આપણે ખ્વાબ આવે અને આપણે ખ્વાબ જોઈએ. બધા ઇન્સાન જે છે નિંદરના અંદર એક એવી દુનિયા છે જેમાં ખ્વાબો છે, એક એવો સ્લીપનો એક સ્ટેજ છે કે જ્યાં ખ્વાબ જોવામાં આવે છે અને બધા એ સ્ટેજ ઉપર જાય છે. પણ અહીંયા જે આપણે આ ચોપડી વાંચી રહ્યા છીએ, આપણે ખબર છે કે આપણે રૂહાનિયતના રસ્તાની તલાશ છે.
આપણા અંદર એ ચાહના છે કે આપણે બધી રૂહાની બીમારીથી આપણે શિફા પામીએ. એટલે જ આ ચોપડી જે શિફા ઉપર છે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ. તો ખાબ જે છે આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ કે ખ્વાબના અંદર આપણને બતાવવામાં આવે છે કે શું આપણે સારું કરી રહ્યા છીએ અને શું આપણે નરસું કરી રહ્યા છીએ. આ બધું મોલાની રહેમત છે કે આપણે ડિટેલના અંદર આપણા ખ્વાબના અંદર આપણે સમજાવવામાં આવે છે કે તરક્કી થઈ છે કે તમે સીડીથી ઉતરી ગયા છો. આ બે ચીજોને બરાબર આપણે બતાવવામાં આવે છે. અને મિસાલ અહીંયા દેવામાં આવી કે જેવી રીતે આપણે દુનિયાના ડોક્ટર પાસે જઈએ ને આપણે એક્સરે કરાવીએ ને બીજી જેટલી બી સીટી સ્કેન છે કે MRI છે બધી ચીજો કરાવતા હોય જાણવા માટે કે બીમારી ક્યાં છે ને કેટલી છે ને શું છે. એવી જ રીતે ખુદા જે છે એ રહેમાન છે અને આ રહેમતનો તકાજો છે કે એ આપણા માટે ખાબ દીધેલા છે અને ખાબના અંદર આપણે પોતે બધું દેખાડવામાં આવે છે. જેવી રીતે ઇમામ સુલતાન મહામશનું ફરમાન છે ને, મોલા કહે છે કે તમે પોતે ડોક્ટર થઈને તમારી નાડ તપાસો. તો આપણે ચલો વિચાર કરીએ મગજથી, આપણા ઇન્ટેલેક્ટથી વિચાર કરીએ કે કેવા કામ કર્યા, કેવા ખ્યાલ કર્યા. પછી જ્યારે આપણે તસબીહ કાઢીને જ્યારે સૂઈ જઈએ ને તો ખાબના અંદર આપણે પૂરી ફિલ્મ દેખાડવામાં આવે. કેવી ફિલ્મ? કે આપણે શું સારા કામ કર્યા અને પછી સારા કામ કર્યા હોય, સારું zikr કર્યું હોય, સારી ગિરિયાઝારી કરી હોય તો આપણે જે છે એ સારા સારા ખાબ અને સારી સારી ઇનામાત દેવામાં આવે. એ ઇનામ શું હોય? જન્નતના બાગની સેર એક મિસાલ છે. એવી રીતે આપણે જે છે એ રિપોર્ટ બરાબર દેવામાં આવે. તો ખાબની જે દુનિયા છે એ એમ દેખાય છે કે વિઝિબલ નથી, આપણે દેખાતી નથી, પણ ખાબની પૂરી એક દુનિયા છે જે એક્ઝિસ્ટ કરે છે, જેનું વજૂદ છે. પણ જેવી આપણી પોતાની રૂહાની તરક્કી હોય, જેવી આપણી પોતાની મહેનત હોય એ આપણે દેખાશે. જેવી રીતે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં આવીએ અને zikરની મહેફિલમાં અને ઇલ્મમાં આગળ વધીએ તો બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે કે ખબર પડે કે કોણ સારું કરી રહ્યું છે, કોણ ખરાબ કરી રહ્યું છે. અને અમુક ટાઈમ જે લોકો એવા શાગિર્દ હોય કે જે લોકોને એવું લાગતું હોય કે અમને તો કાંઈ સમજ નથી આવતું, અમે તો આ બહુ ભારી લાગે છે, પણ એ લોકોને દિલના અંદર આ જ્યારે ચીજ થતી હોય તો ખૂબ એ લોકોની ગિરિયાઝારી થતી હોય અને એ લોકો ખૂબ દુઆ કરતા હોય. તો ઘણો ટાઈમ એવું બી જોવામાં આવે કે જે લોકો ને કાંઈ ન આવડતું એવી વાતો કરતા ને એ લોકોને બહુ સારા ખ્વાબ આવતા હોય. અને જ્યારે આપણે એના ખ્વાબ સાંભળીએ તો આપણે કહીએ કે આ કેટલી હેરતની વાત છે. તો આ મિસાલ દેવાનો જે મકસદ છે કે મોલા રહેમાન છે કે આપણે તરત જ એની રહેમત આપણે ખ્વાબના અંદર આપણે બતાવી દે છે. તો જ્યારે આપણે પોતાની રૂહાની શિફા માટે આવ્યા છીએ તો રૂહાની શિફાનો જે ડોક્ટર છે એ આપણે ખ્વાબના જરીએ આપણે બધું એ બતાડી નાખે છે. જી. Point number 2. Although the scientists of the present age have invented new instruments and devices better than X-rays for research, by which many diseases are diagnosed easily, such as optical microscope, thermography, electron microscope, endoscopy, etc., and may invent many more in the future, which will greatly help to diagnose diseases. Yet the way this single instrument of the spiritual science, dream, has always been working miraculously is certainly unique and unprecedented, provided someone duly understands its meaning and knows the symbols. Subhanallah, subhanallah. Very simple paragraph and very clear. તો આપણે એને સમજી જઈએ કે જેવી રીતે દુનિયાના અંદર અલગ અલગ મશીનો છે અને મશીનો તપાસ કરીને બતાવે આપણે કે શું બીમારી છે, તેવી રીતે ખુદાનો એક માજીઝો છે. ખાબ જે છે ને એ ખુદાનો એક માજીઝો છે અને એ માજીઝાના બદોલત, એ માજીઝાના જરીએથી આપણને એક રૂહાની સાયન્સ જે ખાબ છે એ રૂહાની સાયન્સના અંદરમાં રૂહાની સાયન્સના દ્વારા એ કામ થતું હોય કે આપણે ખ્વાબ આવતા હોય ને આપણે ખ્વાબના અંદર જે ચીજો દેખાડવામાં આવે છે અને આપણે ડિસ્કસ કરશું કે કેવી રીતે કોઈ સિમ્બલ્સ હોય કે કેવી રીતે કોઈ નંબર હોય, અલગ અલગ ચીજો હોય
જે આપણે ખ્વાબમાં દેખાડવામાં આવે અને બધાયની કાંઈ ના કાંઈ માયના હોય છે અને એની માયના જે છે એ ઇમામની રહેમતથી જ ઇમામની મરજીથી જ આપણે સમજમાં આવે એના માટે જે શરતું છે એ આપણે પૂરી કરવાની છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે એ શરતું શું છે તો ખ્વાબ જે છે હંમેશા મોજૂદ હતું ખ્વાબનો જે માજિઝો છે એ હંમેશા હતું દુનિયાના અંદર એમઆરઆઈની મશીન હવે ઈજાદ થઈ છે પણ ખ્વાબ તો હંમેશાથી દુનિયાના અંદર છે કેમ કે આ ઇમામના રૂહાની સાયન્સના જરિયેથી બનેલું છે અને રૂહાની સાયન્સના અંદર ઈ કામ કરે છે જી Point number 3. In this connection, the verse Surah 30, Ayat 23 can be interpreted in this way. One great miracle among the miracles, signs of God, which embraces unaccountable wonders and marvels, is your dream by night and by day, and your seeking of His bounty for the body and soul. That is, dream, in addition to physical rest, is also an occasion for thought and reflection. Indeed, in dream, there are many miracles for those who heed. That is, its symbols are understood only by the people of wisdom. Surah 30, Ayat 23. Here, an ignorant person may ask, how can a disorderly dream be among the miracles of God the Exalted? The answer is that if the dream is not good, it is due to man's own word and deed. It is the beauty of the function of dream that it has taken the exact X-ray of the internal chaos of man and placed it in front of him, so that he may organize himself in word and in deed in the light of the Quran and Islam and protect himself from every kind of chaos and perplexity. We cannot hear you. I was saying let's read 30 by 23. Is anyone ready with the Quran? by 23. And among his signs is the sleep that you take by night and by day, and the quest that you, out of his bounty, verily in that are signs for those who hearken. Subhanallah, subhanallah. So very interestingly, in this verse 30 by 23, Allah is saying that the sleep itself is the sign of God. આ ખુદાની એક નિશાની છે. Uncountable wonders and marvels. Dreams are like uncountable wonders and marvels. Now those who see dreams can say that, right? That by night we enter into a different world, a world of dreams. And we've been talking about different types of worlds. So I hope you all remember that one world is this outside world, our world which we live in, right? But then the second world is world of imagination, alam-e-khayal. And the third world is alam-e-khab, the world of dreams. And then comes the alam-e-ruhaniyat, the world of spirituality. So in this verse, it is being told to us that dreams itself are actually signs. The way when we study Quranic words about signs, that in the macrocosm outside and in microcosm, there are signs for you.
Now, very interestingly, dreams are also part of our inner world, and that is also sign of God. And again, within this dream world, there are uncountable wonders and marvels which are present. If we are seeking the bounties of the soul, if we are seeking that, we will be able to experience that. Yes, when we go to sleep, it is for the purpose of resting, to rest our physical body. But at the same time, as soon as we sleep, the physical body sleeps, we wake up in another world, and that world is the dream of the world of the dreams. And there we are communicated in the language of symbols, in the language of wisdom. And those who are wise, those who are knowledgeable, they will be able to decipher what they are seeing and what they are shown. Now, on the other hand, if somebody sees a dream which does not make sense, there are so many, it's a chaotic dream. In Urdu, we say, Gair Munazzam. A dream has to, the way if we were to watch a movie, let's say, there is a storyline which we can follow and understand. But then there are sometimes we see things which has no connection and we are confused what is going on. That is the example of chaotic dream. There are times that people share that their dreams are so um, difficult to understand because it's not a continuous, proper, making sense kind of thing. It is from everywhere, as if it is nowhere. It's like crazy kind of dream. And of course, this disorderly dream, how can it be understood? How can that be seen as a sign of God? So there's a conflict now. When we are saying, according to this verse, that by the night time when we rest, when we sleep, we see this dream, which is a sign of Allah. But then this person who sees disorderly dreams, is it miracle of Allah or what? The answer is that it is actually dependent on each individual. How are their deeds? What are their thoughts? How they are spending their time? All that influences their dream. So it is a beauty of the function of dream that it has taken the exact X-ray of the internal chaos. And when we were studying the chapter on peace, on Sakina, we talked about in great detail that how important it is to be peaceful within us. There shouldn't be any chaos. Even when we are becoming seekers for knowledge, we should not be anxious and feeling that we need to do this, we need to do that. Yes, there is a long list of our desires which we want to achieve because we do want everything. But the way we approach it, it is very peaceful, it is very calm. Otherwise, even the good intention becomes very stressful. And when we are approaching our spiritual journey in that kind of attitude, what happens? There is a chaos within us. And that chaos leads to chaotic dream because that is the exact X-ray of that moment. So what are we learning from this part is that whatever is our state of mind, due to whatever we are doing, we will see exactly in that way the dream. Meaning, it is nothing to do with this dream being sign of Allah. It is nothing to do that dream itself is a miracle of Allah. In reality, it is us, whatever is our state of mind. There are times when people share really, really bad dreams and scary dreams. Why would they have those kind of dreams? Because that is the state of their mind and that is what they see. So for them, it is not a miracle. For them, it is actually still the sign if they understand it. If they don't understand, then they do not want to be dreaming because they are scared or they do not like it because the dreams are bad. So they avoid. There are people who fear going to sleep because they dream and they do not like their dreams. And it is simply indicating to lack of knowledge. But it also tells us that
The reason the dreams are like that, it is to let us make aware that how our inner world is going, is living. What is the state of the inner world? તો આ પેરેગ્રાફના અંદર આપણે સમજાવવામાં આવ્યું છે કુરાનની આયાત લઈને કે આપણે જે ખુદાએ ખાબ આપ્યું છે ને એ બી ખુદાનો એક માજીઝો છે, એ બી ખુદાની એક નિશાની છે. જેવી રીતે આપણે ખુદાની બધી નિશાનીઓને સમજી રહ્યા છીએ, રાઈટ, કે સૂરજ ચાંદ આ બધી ખુદાની નિશાનીઓ છે. એવી રીતે આપણા ખાબ જે આપણે પોતે જ જોઈએ છીએ અને કોઈ બીજું નથી જોઈ શકતું, કેમ કે આ લિટરલી આપણે માટે છે ને અગર આપણે કોઈ નથી કહેતા કોઈને ખબર બી નથી પડતી. તો ખાબ આપણા છે. કોઈને સારા ખાબ આવે, કોઈને નરસા ખાબ આવે, કોઈને બિલકુલ એવા ખાબ આવે કે કોઈનું મગજ, કોઈના સર હોય ના પેર હોય, કોઈ સમજ જ ન આવતી હોય. તો કોઈ એમ કહે, નાદાન માણસ એમ કહેશે કેવી રીતે આ ખુદાની સાઈન છે, આ તો ખુદાનો માજીસો કેવો છે, મને તો કોઈ સારા ખાબ આવતા જ નથી. તો આમાં ખુદાનો તો વાંક નથી. એકચ્યુઅલી ખાબ જે છે એ આપણા પોતાના એક્સરે છે. અગર આપણા હાલ એવા છે, આપણા આમાલ એવા છે, તો પછી ખાબ પણ એવા જ હશે. અગર અંદર શાંતિ નહીં હશે તો અશાંતિ જ દેખાશે. અગર આપણા અંદર સારા ખ્યાલ નહીં હશે તો ખરાબી જ દેખાશે. તો જેવા જેવા આપણા વિચાર, જેવી જેવી આપણા આમાલ એવું જ દેખાશે. તો ઘણી વખત આપણે ક્લાસમાં હોય ને આપણે વિચાર કરતા હોય કે મારી રૂમનો શું હાલ છે, જવાબ જોઈએ છે, પોતાના ખાબ ઉપર ગૌર કરો. ખાબ જે છે એ તરત જ બતાવશે કે શું હાલ થઈ છે અંદરનું. જી. Point number 4. It is not possible to understand the symbols of dream without divine guidance and help. His guidance is on the straight path, which is the path of the prophets, the truthful, Siddiqeen, the martyrs, Shuhada, and the righteous, Salihin, and those servants of God who obey them. Surah 4, Ayat 69. This means that the symbols of dream are understood first and foremost by the prophets and then by those who are mentioned here respectively. In this regard, let us see the verse Surah 37, Ayat 84. Whose medical interpretation is Hazrat Ibrahim had attained the special proximity of God through a sound heart. This was the principal place of the recognition of Tawheed, oneness of God. Thus, once when he saw the stars in a dream or in imagination, he said, I am sick. Surah 37, Ayats 88 and 89. Because his standard of spirituality was higher than seeing the stars, the moon and the sun. Surah 6, Ayat 75 to 79. Although in the view of an ordinary dream and its glad tiding, let alone heaven and things related to it, in which are certainly good news of spiritual progress, even in seeing certain things of the earth lie allusions to success in spirituality, such as to see a mountain, a garden, pure water, a thing related to Islam and faith, and to find oneself attached to it, etc. Subhanallah, subhanallah. So very important point, that the understanding of the symbols of the dream cannot come to anybody without divine guidance and help. Please do know that without mercy of Mawla, without his madad, without his ta'eed and tawfiq, we cannot understand the world of the dreams. And this guidance actually is given to those who are on the straight path. So our foremost are our prophet, our imam. After that, according to chapter 4, verse 69, we are given 3 different categories. Those people, meaning high-ranking mu'mineen, can also understand the dreams. And they are Siddiqeen, Shuhada, and Salihin.
Siddiqeen beings those who are truthful, who are honest. Second, those who are martyrs. Martyrs, those who are walking on the path of spiritual jihad, those who are willing and working towards killing the carnal soul. And the last is righteous, those who are salihin. They are also servants of God. And then these mu'minins, when they obey the Prophet, they obey the Prophet, they obey the Allah, the Prophet, and the Imam. Due to their farman bardari, these meanings of these symbols and knowledge is given to them. And very interestingly, all these references given there in this paragraph are actually related to Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam is said to be having this sound heart. And we had studied about the sound heart, Kalbe Salim, in the context of heart being so peaceful, so calm, and always in remembrance. That's a peaceful heart, Kalbe Salim. And then in the story of Prophet Ibrahim, it says that it indicates the darjat, and we are talking about his dreams, his world of dreams and his world of imagination. And what we are seeing that in the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam, it is being said that due to the conditions at that time, he was also born in a cave. If I'm not wrong about the story, and it says that when he would come out at night time, he would look at the stars and he would say, "Oh, they are such a shiny stars. That star must be my Lord, because it is above high and it is beautiful, it is shining." And then he continues to walk further, and then later on he sees the moon. When he sees the moon, he says, "No, no, no, stars cannot be my God. Moon has to be my God." And then he says, "My moon is my Lord." And then later on, during the daytime, he sees the sun shining and bright, so powerful. He said, "No way. The stars or the moon, they are not my Lord, but sun is my Lord." So this is how the story goes. But beautifully in this paragraph, what we are taught, that all the dreams, the way we are understanding, that the dreams actually reflect the stage of that Momin Salik's Ruhaniyat. It is the communication of the Ruhaniyat. So in the case of Hazrat Ibrahim alayhi salam, it says that when he saw stars and the moon in his world of imagination or the dream, remember we are focusing on this essence. So when he saw that, what he said, "I am sick. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ." I am sick and he is my healer who will heal me. Now we have to pause and understand, seeing the stars and the moon, it's a good thing. We are seeing the signs. But the stage where Hazrat Ibrahim alayhi salam was, him seeing the stars and the moon, he says, "I am sick." Now what does that mean? Meaning that though stars and moons are actually the signs of God, but when we have in the knowledge with ilmu amal, ibadat, giryazari, come higher than that level of understanding, and when we see the dreams of lower knowledge, the knowledge which we have learned and we have moved further. Remember, this is the journey, we continue to go further. And if we see something which was lower, then it is due to the sickness. Sickness of what? Physical sickness? No. Spiritual sickness. Remember, we've been talking about that Sirat al-Mustaqim or the rope of Allah or darjat or ladder or stairways goes up as well as it goes down. So with the example of Prophet Ibrahim, we are being taught that when he saw moon and stars in his dream, he said, "I am sick." Because his level of Ruhaniyat was much higher than that. When we are young at a general classes level, when we are, our
age of knowledge is younger, we are told this story. And I hope those who read, do personal search, those who attend advanced classes, they do realize that actually when we talk of stars, moon, sun, we are symbolically talking about Hudud-e-Din. Stars are actually alluding to the role of a die. Moon is talking about level of peer, whereas sun is represented by the imam, because imam is the son of the religion. Hazrat Ibrahim, who continued to elevate his ranks, he had this sound heart, qalb salim, complete satisfaction. And when you have reached at that level, and then the way with the Quranic verses, it's being related and told to us that when he saw stars and the moon, he said, I am sick. Waiza maristu, when I am sick, my Mawla, my Lord heals me. So meaning what we are saying, that the emphasis is that when we look at the dreams and we also have the knowledge, we can not only decipher those dreams, and we can also identify, are we going up or we are coming down? And this beautiful understanding is given to us through the example of Hazrat Ibrahim alayhi salam and these verses which are mentioned, 6 by 75 to 79 and 37 by 88 to 89. Now, for an ordinary person, definitely seeing the moon and the stars is a very, good thing. It's a glad tidings, but not for Prophet Ibrahim alayhi salam. So spiritual progress, even seeing certain things of the earth, lie allusions to success in spirituality, such as to see a mountain. So yes, when we are seeing the dreams, the examples are given to us of a mountain. The allegory of mountain actually represents the station of intellect. Mountain, Kohe Tur, the way we always hear this story that Hazrat Musa alayhi salam went to Kohe Tur. And we do know from the Talimat of our Hujjatan that the mountain is actually alluded to the station of intellect. So now we know when we study about Hazrat Musa alayhi salam that he went to Kohe Tur, it was not a physical mountain. He reached to that level of the intellect where he could see the Nur. Then a garden is representing or alluding to the garden of the paradise, pure water, which we understand. Water can be polluted, dirty water. Water can be mixed with, clean water, pure water mixing with dirty water. And then completely pure water. Again, what is it showing to us? Levels of knowledge. The more pure water, the higher level of knowledge we are getting. So all these talimat actually are within the faith of Islam, and it depends on every individual. What is their state of soul? What is their state of intellect? That's how they will see this dream. તો અહીંયા આપણે હઝરત ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ સલામની મિસાલથી સમજી રહ્યા છીએ કે એ પોતાના ખાબના અંદર જ્યારે એ પોતાને ખાબના અંદર સિતારા જોયા અને ચાંદને જોયું તો એ પોતે કહે છે કે હું તો બીમાર છું. હવે અચંબાની વાત છે કે આપણે ચાંદ અને સિતારા જોઈએ તો બહુ સારી વાત છે, કેમ કે ચાંદ સિતારા જે છે હુદૂદે દીનની મિસાલ ઉપર છે કે દાય છે અને પીરની વાત થઈ રહી છે, તો બહુ સારી ચીજ જોઈ. પણ જ્યારે પેગમ્બર એ ચીજ જોવે છે તો કહે છે કે હું બીમાર છું. તો આપણે આ ચીજથી એક લેસન દેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો જ્યારે ઊંચા ચડી જાય અને ઊંચા ચડવાના બાદ નીચેની તાલીમાત કે નીચેની ચીજ જોવે તેનો મતલબ સમજી જવાનો કે ક્યાં કચાસ થઈ ગઈ છે. કચાસ થઈ ગઈ તો નીચે આવી ગયા તો તરત જ આપણે એ જ રાતના આપણે રિઝલ્ટ મળી જાય. તો આ પેગમ્બરની મિસાલ આપણે દઈને સમજાવવામાં આવે છે કે એક તરફ તો કુરાનના અંદર કહેવામાં આવે છે કે એના પાસે કલ્બે સલીમ, એકદમ સુકૂન વાળો દિલ હતો. સુકૂન વાળો દિલ કેના પાસે હોય? જેને ઇમામથી એકદમ ક્લોઝ, એકદમ એક થઈ ગયા. એના દિલના અંદર ઇમામ છે, એના દિલના અંદર બીજું કાંઈ નથી, ઇમામ છે. અને પછી એવા ઊંચા મકામ ઉપર પૂગીને પછી આ ખાબ જોયું જેના અંદર સિતારા અને ચાંદ હતા તો એ તરત જ કહે છે કે હું બીમાર થઈ ગયો છું. તો અહીંયા રોકાઈને આપણે સમજવાનું કે ક્યારે આપણે આ વિચાર કર્યું છે કે ક્યારે ખરાબ ખ્વાબ આવે તો આપણે તરત દુઃખ થાય
કે ખુદાયા હું તો બીમાર થઈ ગયો છું અને મને તરત zikr કરવું, તસબીહ કરવું અને તરત જ દિલની સફાઈ કરીને પોતાના ખાબ જે સારા આવે એવા કામ મને કરવા છે. ખોટા નરસા ખરાબ આવે ખાબ આવે તો મતલબ કે અંદર બીમારી પૂગી ગઈ છે, અંદર ખરાબી આવી ગઈ છે. તો જેવી રીતે દુનિયાના અંદર બીમારો આપણે તરત ઇલાજ કરીએ, એવી રીતે શું આપણે રૂહનો ઇલાજ કરીએ છીએ? તો આપણે એક સમજણ મળે છે. અને અહીંયા જે બીજી ચીજ સમજાવવામાં આવી છે એ છે કે ખાબ જે છે ને એને સમજવું આપણું કામ મુશ્કેલ કામ છે, બધા કરી નથી શકતા. એ કામ જે છે એ પેગમ્બર અને ઇમામોનું કામ છે. અને એના બાદ જે લોકો સાચા છે, જે લોકો શહાદતને પોતા પર લે છે, કોણસી શહાદત? ફિઝિકલ શહાદતની વાત નથી થતી, પોતાની નફસે અમવારાને મારવાની શહાદત. તો જે લોકો શોહદા છે અને જે લોકો સાચા છે, સાલિહીન છે, એ લોકોને એ સમજ મોલાની રહેમતથી આવે કે કેવી રીતે જે ખાબના અંદર ઇલ્મ દેવામાં આવતું હોય કે અજીબ અજીબ સિમ્બલ્સ દેખાતા હોય એને સમજવાના, એ સમજ મોલાની રહેમતથી આવે. અને પછી આપણે આ પૂરી એક્ઝામ્પલ દેવામાં આવી છે કે કેવી રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમના માટે એક સારો ખાબ બી એવો થયો કે એ કહે છે કે હું બીમાર છું. તો આપણે એક એવી મિસાલ દેવામાં આવી કે પોતાને ઉપર ચડાવો, સમજીને ઉપર આગળ લઈ જાઓ ઇલ્મમાં, અને પછી ઉપર જઈને ક્યારેક નીચાનું ઇલ્મ જોયું. ખરાબ નથી, આ ખાબ કોઈ ખરાબ નથી. તો અહીંયા ઇલ્મથી સમજ દેવામાં આવેલી છે કે ખ્વાબ જે છે ખરાબ નથી, પણ નીચેની તાલીમ છે. તો નીચેની તાલીમનો જ્યારે ખાબ આવે તેનો મતલબ એ થયું કે આપણે રૂહાનિયતના જેટલા દરજા ચડ્યા હતા, જે સીડી ઉપર પગથિયા ચડી ગયા હતા, કોઈ ખરાબી આવી, કોઈક એવો કામ થયો, એવો ખ્યાલ થયો કે એવી કચાશ થઈ કે આપણે નીચે ઉતરી ગયા, તો એવો ખાબ આવ્યો. મતલબ શું કે જ્યારે આપણે પહેલી ક્લાસમાં હોય તો પહેલી ક્લાસના ખાબ આવે, જ્યારે આપણે મહેનત કરીને બીજી ક્લાસમાં પહોંચી ગયા તો સારા ખાબ આવે, ત્રીજી ઉપરનો ખાબ. તો એવી રીતે આપણે ડેલી રિપોર્ટ કાર્ડ મળતો હોય તો થઈ નથી શકતું કે આપણે નીચે પડી જાય. અગર આપણે બહુ સાવચેતીથી ધ્યાનથી આપણે પોતાની જિંદગીને ગુજારીએ છીએ, જે કે મોમિન કરે છે, મોમિન પોતાની જિંદગીને બહુ સુકૂનથી, ઠંડકથી, દુનિયાદારોથી દૂર પોતાના અંદર વધારે ને વધારે ઇલ્મ અને જ્ઞાનના zikરના અંદર રહે છે, તો શું થાય છે? પગથિયા ઉપર ચડતું જાય છે. So let us stop here. If anyone has any questions, we can talk about those. Ji Naveen Sahiba? Ji. Subhanallah, Subhanallah. It is beautiful to listen to all of these things, that how we can actually understand where we are by assessing ourselves every night with the dreams. Question from a friend is, NIAMAT Saiba, if we feel like we don't see the dreams, or how should we remember the dreams? What should we be doing? Unmute. So this book does talk about actually in some other chapters that what is the reason when people say that they don't see the dreams. So the first thing is that we all see the dream. It is medically proven that we all go to that stage of sleep where dreams are there, and we all sleep, we all rest. So dreams are there. Inability to remember the dreams is unfortunately due to spiritual diseases. જ્યારે આપણે ખ્વાબ યાદ નથી રહેતા તેનો મતલબ એ છે કે આપણે કચાસમાં છીએ, આપણું zikr ઓછું છે, આપણી ઇબાદત ઓછી છે, આપણા અમાલ ખરાબ છે, એની વજહથી આપણને ખ્વાબ યાદ નથી રહેતા. એવું થઈ નથી શકતું કે કોઈ ખ્વાબ ન જોતું હોય. હા, ખ્વાબ જોવે છે પણ ખ્વાબ યાદ નથી રહેતા. એની વજહ એ છે કે અમાલ ખરાબ છે. તો બહુ આજીજીના સાથે કે આ ઇલ્મ દેવામાં આવે છે, સમજાવવામાં આવે છે કે અમાલની જ્યારે ખરાબી હોય છે ત્યારે ખાબ યાદ નથી રહેતા. અને કુરાનના અંદર એક દુઆ છે, વજઅલના નૌમકુમ સુબાતા, જે આપણે વાંચશું આગળ જઈને, વજઅલના નૌમકુમ સુબાતા. એનો મતલબ એ છે, make my sleep peaceful. I'm paraphrasing. Make my sleep peaceful. So those who do not remember their dreams, or those
who see bad dreams. It is given in Quran that we can say that tasbih, that zikr at night time, seeking, praying to Mawla, that Mawla, I do want to have your didar in my dreams. I want to travel to, paradise. I want to travel and see how the inner world is existing. All that is actually available for us. That treasure is available for us to access. So when we are seeking knowledge, we have to be very critical. Remember, when we are students, we have to be serious students. And yes, sometimes it feels very hard when we hear that we need to be serious and sincere, because we all are trying. We all are trying, and Shukar Mala. But if we want further, go in the journey further, if we want more fruits, this is the formula. 2 plus 2 will make 4. If 2 plus 2 is not making 4 for us, meaning that we do not have these 2 in our hands. It is that clear, it is that simple, it is that easy. So those who are sincerely working hard will definitely see the dream. And then when we have, in the beginning of the journey, for whatever reasons, we are not able to remember the dreams, or we are seeing bad dreams, it is always recommended that seek forgiveness of all the sinning, intentionally or unintentionally done, and then pray that I do want to see the light. I do want knowledge to be given to me in my dreams. And all that is possible. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. That's the dua from Quran. And Naveen Sahaba can share that dua for those who are interested to learn about it. Ji. Subhanallah, subhanallah. There is another question that if, you talked about it, that if for some reason we are in, rank of a 5th stage and we, pass away, so, and we did not move further, so will we be below the 5th rank, or will we be at the 5th rank, or how will that work? To answer that very simply, that if we were in 5th grade, our admission in that world will be in 5th grade, and we will continue our journey from that grade. It is that simple. Everybody has to seek knowledge. Without knowledge, without recognition, it is not possible to become one with Mawla. It is not possible. Subhanallah, subhanallah. Friends, if you have any questions, you can unmute your devices, or you can post in the chat, or if you have any comment, you can come forward. Alimantar Baima. Baima, ये सूरह 6 आयत 78 है ना कि when he saw the sun rising in splendor में, फिर but when the sun set, he said, "Oh my people, I am indeed free from your of giving partners to Allah." तो यहाँ पे जो सन का जो तावील है वो याली हाजरी माम है, तो फिर इसको कैसे, मतलब ये लिमिटेशन है, एग्जाम्पल की लिमिटेशन है, इसलिए ऐसा है, वो एक पॉइंट समझना था। तो आप कौन से कुरानिक वर्ड्स को देख रहे हैं? नंबर यूसुफ अली बायमा जी, नंबर क्या है? 6:78. 78. So when the night covered him, he नहीं, saw. when he saw the sun rising in splendor, he said, "This is my Lord. This is the greatest." But when the sun set, he said, "Oh my people, I am indeed free from your of giving partners to Allah." तो यहाँ पे तो सन सेट हो गया ऐसा बताए, मतलब वो पॉइंट आया, जबकि अपन सन की तावील हाजरी माम लेते हैं,
तो वही कनेक्शन मैं समझना चाह रही थी मैम। So language का मसला है. Actually, when I'm looking at my translation here, he says, and when he saw the sun rising, he said, "This is my Lord. This is greater." But when it set, he said, "Oh my people, indeed I am free from what you associate with Allah." So remember, Hazrat Ibrahim alayhi salam is known for bringing this concept of Tawheed, राइट, शिर्क से पाक किया था. तो इस कुरान की वर्ड से ये समझा रहे हैं लोगों को कि खुदा में किसी और को शरीक नहीं किया है. आई एम फ्री फ्रॉम व्हाट यू एसोसिएट विद अल्लाह. इस कुरानिक वर्ड से ये समझाया जा रहा है कि व्हेन ही सॉ द सन राइजिंग, दिस इज माय लॉर्ड, बट व्हेन इट सेट, तो मिसाल ये ना कि सूरज निकला तो सूरज खुदा है, तो क्या सूरज गायब हो गया तो खुदा गायब हो गया? इसकी जो तावील है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हायर लेवल की है. वो ये है कि अगर हम किसी भी तजल्ली, किसी भी स्वरूप, फिजिकल स्वरूप से खुदा को रेफर करते हैं तो वो फिजिकल तजल्ली जो है वो गायब भी हो जाती है, वो चली भी जाती है. बॉडी जो है वो खत्म हो जाता है. तो पीछे क्या है, समझना क्या है? उस नूर को समझना है, उस नूर को पहचानना है. उस नूर की निशानियां बहुत सारी हैं. तो पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि मैं आजाद हूं उन तमाम शिर्क से जो तुम खुदा के साथ करते हो. अगर कोई कहता है कि सूरज निकला तो खुदा निकला, तो क्या खुदा डूब भी जाता है, खुदा चला भी जाता है? तो वो एक मिसाल है, उसको हकीकत ना माने. डू यू अंडरस्टैंड गुलजार व्हाट इज हैपनिंग? आप यस। मिसाल को समझ रहे हैं, लेकिन मिसाल हाँ, को आपने हकीकत बना लिया है. तो जो आप ओके। मिसाल को हकीकत बना लेंगे तो आप फंस जाएंगे. हमेशा याद रखना है कि एक मिसाल है, उसका हासिल क्या है, उसका मकसद क्या है, और हमेशा हमको मकसद के साथ रहना है. यस भाईमा, शुक्र भाईमा, थैंक यू भाईमा. नियामत साहबा, एक याला रिक्वेस्ट नगर भाईमा, सॉरी जी, कि अगर आप इसको इंग्लिश में भी दोबारा अगर इसको आप एक्सप्लेन करें. okay. So she's referring to Quranic verse and she's asking that it doesn't make sense because that Quranic verse actually talks about I'm looking up the verse now. It is chapter 6 verse 79. It says, indeed I have, and when he saw the sun rising, he said, this is my Lord, this is greater. But when the sun set, he said, oh my people, indeed I am free from what you associate with Allah. So how can be Allah? Let's say we understand the allegory of sun is Allah, Nur Mujarrad or Nur Mujassam Imam, who is on the planet as Nur of Allah. So when we look at the physical sun, it rises, okay, sun is shining, Imam is there. But then when sun sets, are we saying that Khuda Chala, God has gone, or Imam has left the planet? Because the sun left. But we do know sun never leaves. Actually, earth moves its face. You know, earth keeps on rotating. So when the earth is rotated, what has happened? The sunlight is somewhere else. So with that example, what is told to us that we need to understand as being the earth, that we should always be focused on the sunlight. When we move, we will lose the sunlight. That is one way of understanding. The second way of understanding, which is given in this Quranic verse, is that when the sun rises, yes, the Noor is there. But can the sun set? Can the Noor go away? Can the Imam go away from the planet? No, that doesn't make sense. It cannot be. So Hazrat Ibrahim says that I am free from everything what you associate with Allah. Meaning, if you get stuck in the example, if you get stuck with physical jama, physical things, then we are into problem. Because it is behind that physical jama, which is the nur, which is the batin, that's what we seek. If we take the example of sun and start believing it is real example, then one can say,
oh, you are lying, because God doesn't always stay, as sun shining on our part of the world, because it's going to set as well, meaning we are wrong. And when we take the example of Allah, it cannot be. It cannot be. That is why the conclusion is that one is example and other is the essence. When we seek knowledge, we talk about the signs and examples, but we stay focused on the essence. So what she was doing, the mistake she was doing, she was getting stuck in example. So that was clarified. And there's a Betul Kyal Farman. There's a Betul Kyal Farman actually. Hazrat Imam says that if you think of this universe, that Allah's Nur is above this universe, then even above that, even 7 universe, even 18, so many universe, He is beyond our imagination. But then Allah says in Quran that I give you these signs in the world to help you understand, to help you comprehend physically, intellectually, to understand that through this example we can have an imagination that yes, God's Nur exists in this way. But in reality, when we elevate our ranks in spirituality, we are able to comprehend what exists above these examples. Examples are in the beginning to help us understand, but examples are temporary. These are just signs. A Mu'min Salih can elevate beyond this level to understand what is that Nur. दर्जा ब दर्जा समझ बढ़ती जाती है जी. Subhanallah, Subhanallah. Mayor Nisa Saiba, please go ahead. याले मदद मैमा मैंने अभी कुरान मस्जिद से वो आयत मैं पढ़ के सुनाऊं जी. પછી જ્યારે ચંદ્રમાને ઉગતો જોયો ત્યારે પુનઃ કહ્યું આ મારો પરવરદિગાર છે. પછી જ્યારે તે પણ અસ્ત પામ્યો ત્યારે કહ્યું કે જો મારો પરવરદિગાર મને હિદાયત નહીં કરે તો ખચિત જ હું પણ ભટકેલા લોકોમાંનો થઈ જઈશ. सुभान अल्लाह, तो सुभान इसका अल्लाह. मतलब ये हुआ ना कि वो ड्रीम देख रहे थे और उनको बता रहे थे. ये मुझे लगता है कि ये वहां पर जो मोमिन थे उसको ये एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखा रहे थे कि जो આપણે આ બધાને ખુદા માનવા માંડશું તો મેન તો આપણે ખુદાને ભૂલી જશું. બિલકુલ બિલકુલ ડેફિનેટલી આ રીઝન છે કે એવી રીતે એક સમજ દેવામાં આવી રહી છે કુરાનના અંદર. અને યસ યુ કેન થિંક લાઈક that he was teaching to others. Exactly. So she is reading that Quranic verse in which it says that when the moon was seen at night time, everybody said, oh, it's my God. But then moon disappeared during the daytime. Where did the God go? So all these examples were taken to help others understand what it is her imagination. She is imagining that Hazrat Ibrahim is teaching people with that example. And that's a beautiful imagination. We have to have this imagination which will help us, understand the concepts. So yes, we can take this example as the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam, or his dream, or say he was teaching others. What was he teaching? He was teaching that there are physical examples, but behind those physical examples, there is essence, there is Nur. And that's what we focus on. In the beginning, we need those physical examples because we have to have some knowledge. We have to have some idea how to comprehend what we are learning. So we need all these symbols. But later on, we can go behind that. The more zikr ibadat and knowledge we have, the easier these concepts come to us. So subhanallah, thank you for sharing that. શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. શુકર. Subhanallah, Subhanallah. Any other friends? We will take one last comment or question. There can be so many more questions. I'm surprised that you're not asking. There can be so many questions here.
inshallah, friends will read and re-listen to the session and pre-read the upcoming session. So inshallah, we will have more questions and we will understand a little bit better with your help. Inshallah, inshallah. Amen. Alhamdulillah. Thank you, friends. Yali madad, yali Yali madad. madad, yali madad, ya madad. Molali mother, thank you. Shukran, Mola. Thank you. Yali madad. Yali madad. Shukr, shukr, alhamdulillah. Shukran, Mola. Thank you, Marisa. Yali madad. يعني مداد Yali madad, Tajuri. يعني Yali مداد. madad. Yali madad. Yeah, Gary, but thank you so much. Shukran, Mola. Yali madad.